রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম যদি কোনো প্রবলেম থাকে তখন সেটা এই সাইকেলটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়। বুঝতেছ? আচ্ছা, তাহলে egg cells are produced in the ovary, বুঝছো? বসো। এইগুলো লিখেছো? আচ্ছা, গুড। ওকে, এখন আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে the ovarian cycle। আমরা কি বলছি? the ovarian cycle। মানে ovarian cycle মানে হচ্ছে in every month ওভারের মধ্যে একটা বায়োলজিক্যাল সিকোয়েন্স রিপিট হতে থাকে এবং ওই সিকোয়েন্সটা প্রত্যেকবার যখন রিপিট হয় in a specific moment, in a specific time, ওই ওভাম বা এগ সেলটা রিলিজ হয়। What is an ovarian cycle? A biological repeating sequence of events that occur in ovary for the cycle to repeat. It takes 29 days on average। 29 days লাগে on average এই সাইকেলটাকে একবার রিপিট হতে হবে। ঠিক আছে কিনা? এই সাইকেলটাকে আমরা বলছি আবার menstrual cycle। তাহলে ওভারিয়ান সাইকেলের আরেকটা নাম কি? menstrual cycle। আচ্ছা, এখন আমাদেরকে যেটা জানতে হবে